Dear students, இப்போ நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸில் கிளாஸ் 11 சாப்டர் 1 மோஷன் அலாங் ஸ்ட்ரைட் லைன் பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் வந்து டாபிக்ஸ் வைஸாக கவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸில் எடுக்க போகிற டாப்பிக்கு கிராஃபிக்கல் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரீஃபாக வந்து சொல்ல போனான்னா கிராஃப்ஸ் வில் பி கிவன். ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு வேரியபிள் இருக்கும், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் யூஸ்வலாக டைம் வில் பி த வேரியபிள். முதல்ல வந்து பிஃபோர் தட் what are the four variables which are involved in this particular motion along a straight line பார்த்தோன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து displacement, s is a variable name for displacement. அடுத்த போல் velocityக்கு v, அப்புறம் acceleration. எல்லாத்துக்கும் காமனாக time will be a variable. Now time will be the independent variable, whereas the other variables will be dependent upon the time. ஸோ இது ஒன்று. இப்போ வந்து இந்த பேசிக்ஸ் எப்படின்னா, இட் will be, that is, y axis will be, let us say, okay, it could be displacement versus time graph. அப்படின்னா இட் மே பி லைக் திஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் இப்படி இருக்கும் வச்சுக்கோங்க, கர்வாக இருக்கும். ஜென்ரல் கேஸு கர்வாக இருக்கும். ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருந்ததுன்னா என்ன மீனிங் நமக்கு ஓரளவு உங்களுக்கு தெரியும். வில் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் இட் ஆல்சோ. இப்போ வந்து let us take now general case curve. The displacement versus time is a curve like this. ஆக்சுவலாக என்னன்னா, now இதில் there are two things which are involved in a graph. One is called the slope. Okay, now in this case slope is ds by dt. That is y axisல இருக்கிறது இங்கே இருக்கும், x axisல இருக்கிறது இங்கே இருக்கும். ds by dt is a slope. ஸ்லோப்னா என்ன அர்த்தம்னா, now any point you take, any point, let us take now this particular point. This particular point corresponds to this is the time. Now at this point what is the slope அப்படின்னா, கர்வாக இருக்கிறதுனால ஸ்லோப் will be different for at different points. என்ன பண்ணணும்னா, இந்த பாயிண்டில் நமக்கு ஸ்லோப் போகணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்டில் நம்ம ஒரு டேஞ்சன்ட் ஒன்று இமேஜின் பண்ணிக்கணும். டேஞ்சன்ட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் டச்சிங் திஸ் பர்டிகுலர் கர்வ் at this point. Tangent, and then the tangent will make some angle with the x-axis. This is x-axis, that is the time axis, t-axis. Therefore it makes an angle theta. Abdina, what is this particular slope is nothing but ds by dt is equal to tan of the angle theta which it makes with the positive direction of the time axis. Now what is meant by ds by dt na, in fact calculus la called differentiation. This is called as derivative. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஓரளவு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் definitely, unless you are a non mathematical student. அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதர்வைஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ds by dt இது டெரிவேட்டிவ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, s may be a function of, s is a function of time. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் now இந்த கேஸில் வந்து s can be something like ut plus half at squared. எல்லாருக்கும் தெரியும் this equation இப்படி தான் constant acceleration motion along a straight line. அப்படின்னா therefore s is a function of time, and therefore now ds by dt is called differentiating s with respect to time, differentiation displacement with reference to time. Differentiate பண்ணுறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். Therefore if you know differentiate, you get ds by dt. in the case for example, suppose it is s equal to ut plus half at squared na, differentiate பண்ணால் what you will get u plus half a அப்படியே இருக்கும் because a is constant, and then இது t squared 2t வரும். therefore இப்போ 2 cancel ஆகும். what you are getting is u plus at. இதுதான் நமக்கு தெரியும் is v. therefore ds by dt gives you velocity. that means slope of ds by dt gives you velocity. இப்போ நான் ஒரு ஸ்மால் டேபிள் நான் வந்து போடுறேன். இதில் வந்து I am going to have like this ஸ்லோப்னு இங்கே ஒரு காலம், இந்த இடத்துல ஏரியா அண்டர் த கிராஃப்னு ஒரு காலம். இப்போ know the graph between s and t, that is s versus t போட்டுக்கிறேன், because s along the displacement along the y axis versus t along the x axis போட்டுட்டானா, then the slope gives velocity. then let us see what is the area அப்படின்னு பார்த்தானா, இப்போ now the area of the graph
Okay, so like for example, suppose now from t equal to 0 till t equal to some particular t, now area is given by this area under the graph. This much is the area. Now area gives something else. What does it give? Area gives nothing for this particular case, because yes, now if you want to actually now talk about calculus, now area is given by area is nothing but integral of s dt. In the case like integral s dt has got no meaning. Therefore, we don't talk about area at all. I'll just actually cross it. Therefore, it's not required. This is V versus T graph. Next, now, as I said, now the slope becomes different at different points. அப்படின்னா இங்கே என்ன ஸ்லோப் என்ன ஆகும்னா டேஞ்சன்ட் வந்து இப்படி இருக்கிறதுனால இந்த ஆங்கிள் தீட்டா டிஃப்ரெண்ட், ஸ்லோப் டிஃப்ரெண்ட். இங்கே போய் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டீப்பாக இருக்குது. நான் இந்த இந்த ஒரு கர்வ் நான் வந்து சாம்பிள் காமிச்ச கர்வில் ஸ்லோப் இஸ் இன்க்ரீஸிங் வித் டைம். தட் இஸ் ரைட் சைட் போக போக ஸ்லோப் இஸ் இன்க்ரீஸிங். இங்கே வந்து டேஞ்சன்ட் இப்படி இருக்குது, இங்கே டேஞ்சன்ட் இப்படி இருக்குது, இங்கே டேஞ்சன்ட் ஸ்டீப்பாக இருக்குது. therefore slope is increasing. Slope means velocity. Velocity is increasing. That means the acceleration. அதுதான் நமக்கு acceleration is positive அப்படின்னா then the slope is increasing, therefore velocity increasing. Therefore this particular curve like this, in fact இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் curve அப்படின்னா parabola. ஏன் அப்படின்னா because s is a function of s is a quadratic function of time. Quadratic எப்பவுமே வந்து when you have a general case, if I want to say, supposing y is ax squared plus bx plus c இருந்ததுன்னா then y is a quadratic function of x. x is a independent variable, y is a dependent variable. இப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு s is equal to half a t squared plus ut plus of course now constant equal to 0. There is no constant term here. Therefore it is still a quadratic function of time. Quadratic function of time. Now this is a typical equation for a parabola curve. Therefore this is called as a parabola. Parabola எப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு, எப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு parabola. Therefore now this is yes, is a parabolic curve when the independent variable is t, time. சரி, அது இருக்கட்டும். இப்போ now we'll just proceed further. Now as I said, therefore now in this particular case, suppose now s versus t graph is a straight line like this இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படி straight line இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? At all points on the straight line the slope is constant. Okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? velocity constant. Acceleration 0வா இருந்ததுன்னா you'll get a straight line graph for s versus time graph. Okay, next to போவோம் நம்ம. Next இப்போ வந்து now you may get a question based on velocity versus time graph. Suppose velocity versus time graph கொடுத்துட்டு suppose it is given like this. இப்படி கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா is now a straight line graph. Now at t equal to 0 velocity is already something is there. What is that? Let's call it as u. Therefore at areas at t the velocity is general velocity v potana. Then what is now the slope of this particular straight line is always a constant. அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மார்க் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ஸ்லோப்பில். ஈவன் இந்த கேஸில் இப்போ டேஞ்சன்ட் போட்டால் கூட we can mark the slope like this and then call it as tan theta and how much சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எழுதுவோம். நம்ம ds by dt. ஓகே, சம் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா 2, 7 அப்படி போட்டோன்னா என்ன அர்த்தம்? அட் தட் பாயிண்ட் velocity is equal to, let us say, supposing இதில் நான் வந்து 10 கொடுத்துருந்தேன்னா என்ன அர்த்தம்? 10 by 1. That means now it is increasing by 10 for a time increase of 1 அப்படின்னா 10 meters per second velocity increases per second அர்த்தம். That's actually is if it is a velocity curve. Now in this case what I have marked is now ds by dt is velocity. That means it is 10 meters per second at this particular point. Which point? This point where you are drawing the tangent. At this point velocity is 10 meters per second.
Now in this case, a velocity versus time graph. Now this is now constant slope because it's a straight line constant. Therefore, it is now nothing but dv by dt. dv by dt is called the acceleration. Therefore, let me just mark it here. Now, in this case, ds by dt is called the velocity. Then suppose it is velocity versus time graph, then it is dv by dt is called the acceleration. That means slope gives acceleration. What about the area gives? The velocity time graph, slope is constant because it is a straight line what we have shown. Okay. இதே வந்து கர்வாக இருக்கலாம். கர்வாக இருந்துன்னா acceleration is changing with time. Supposing it's like this. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? At various points on the curve, slope is different. Slope is here like this, slope is here like this, slope is here like this. என்ன அர்த்தம்? What do you mean by the slope in this case of velocity time graph acceleration? Which means acceleration becomes different at different times. Then is a variable acceleration. Whereas now we are talking about constant acceleration motion. Then the graph of velocity versus time graph will be a straight line, and therefore now the slope will be constant. That means acceleration is constant, which is given by dv by dt is equal to acceleration, which is constant. Now in this case, for example, suppose then what is this? What is dv by dt? Okay, you can even take a bigger triangle like this. Therefore now this is u, this is v, therefore this height is v minus u. This is now the time from 0, therefore there is no time. V minus u by t, as you know, is the acceleration. Okay, that is understood. And therefore now I'm just writing it this as acceleration. Velocity v here, acceleration a here. In this case, it is constant for the straight line graph. Sorry. Then what is the area? Area under the graph is right from 0 onwards. Now this is the area of the graph. What does it actually now represent? Area represents the displacement. That means in the case of velocity versus time graph, area represents displacement. Yes. Okay. Now in this particular example, what we have taken, this is a straight line graph. What is the area? Is nothing but a trapezium. What is the area consists of? This is a rectangle. Rectangle what area in this case. Now height is u, then width is t. Therefore this is equal to ut area. Then what about the triangle area? We have to add half into base t into v minus u. That means this is half into base into height is v minus u. What is v minus u? V minus u is at. Correct? From your first equation, what is that? V equal to u plus at. Let v minus u put a at varo. That means this area is half a t squared. This is ut. That is why you are getting s is equal to ut plus half a t squared is the displacement s which is given. Correct? Therefore now we have now learned one thing. Displacement versus time graph, slope gives you velocity. Area has got no meaning. Velocity versus time graph, slope gives you acceleration. Area gives you displacement. Now if you just write these variables in the ascending order, the acceleration, அடுத்த level, next level is v, next level is displacement. Therefore now ds by dt gives you this, whereas area gives you displacement. Okay, what is actually in the calculus, what is the area standing for? Just like what I written for this actually means area is integral v dt, because this is v is your y-axis and then t is your x-axis. Therefore v dt integral gives you area. Area in this case gives displacement. Next kind of a graph what you will get is, you will get next level is acceleration versus time graph. Acceleration constant then it will be a constant over time, because whatever by the time, acceleration value is equal to constant. Acceleration variable then it may be a straight line graph. இப்படி இருக்கலாம், இல்லை இப்படி இருக்கலாம், இப்படி ஒன்றா இருக்கலாம்.
whereas now we will be mostly dealing with the constant acceleration. அதனால் என்ன ஆகும்னா it will be a straight line graph like this. Then what about, therefore acceleration versus time graph will be a straight line parallel to the time axis usually. Okay, this means now dA by dt, okay, what is the slope is equal to 0 because acceleration is constant. Constant and no slope equal to 0 because it doesn't vary. Then what about the area? Therefore this has got no meaning. Now just like area for this S versus T has got no meaning. Now here for acceleration, if it is a constant acceleration alone, it has got no meaning. Then what about the area under this? This is now the area under the action time graph. What does it represent? The constant A value into time t. AT is, we know that V minus U equal to AT from the first equation. What is V minus U na enartham? V minus U na, it actually means delta in V, that is change in velocity. Change in velocity, V minus U, change in velocity, V minus U. Therefore this area gives you delta in velocity. Purinjudha? Okay. Therefore this is what it is. There is just one more graphical representation you may get if you do like this. That is velocity versus not time but displacement. Okay, in the graph also is possible. Therefore the fourth graph I'll just write it as velocity versus displacement. Okay, in the graph one possible. Okay, like for example, supposing now it may be like this. Okay, a kind of a graph like this and then a curve irukkalam. Now what is the meaning of this is, what is now the slope at this point is, let us say now at displacement inga. Okay, slope is given by dV by ds in this case. Okay. What does it now represent அப்படின்னா? Now it represents something like this. This actually represents acceleration by velocity. ஏன் அப்படி கேட்டானா, because acceleration can be written as, acceleration we know is dV by dt. It can be written as dV by ds and then ds by dt, so that ds cancels. Correct? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? dV by ds, and what is ds by dt represents velocity. Therefore acceleration can also be represented as v dV by ds. Therefore there are actually now two calculus formulas for acceleration can be dV by dt, the derivative of velocity with reference to time, or it also is a product of velocity into derivative of velocity with respect to displacement. So இந்த மாதிரி கேஸ் இருக்கும்போது, suppose you are now given a graph of velocity versus displacement like this கொடுத்தானா, then the slope gives you dV by ds, and then at that point what is the velocity? This is the velocity. Therefore product of velocity into the slope here gives you acceleration. Right? Okay. Now when we solve the problem, you will get used to it much better. Now let us now try and apply what we have learned in order to solve the problem. Okay. First we will just now deal with this slopes and areas of the graphical question. Now take for example question number 1. Velocity versus time plot is motion of a body is shown here. Okay, velocity along the y-axis, time along x-axis. The acceleration versus time graph, which best option is what? Now if you take the first part of it, it is now velocity versus time graph is a increasing curve. I mean not a curve, it's a straight line. Whereas therefore because it's a straight line, it has got a constant slope. Constant slope is positive because there is no increasing straight line. Now by the way, if it is now decreasing like this, now this curve is decreasing velocity, therefore this is called as negative acceleration. Okay, therefore now you have here it is positive acceleration constant because slope is constant. Therefore it must be this curve
okay, constant value, and then it is now having zero slope because the horizontal line is a zero slope. That means it is now zero acceleration for this part, and then it is a decreasing velocity, constant slope in retardation. Retardation is negative acceleration. Acceleration is here like this. Therefore, this must be the most suitable curve. Tick. Then the displacement time graphs of two moving particles make angles 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure. The ratio of the respective velocity is, okay, now this displacement was a time graph. Now the slope gives you velocity. Therefore, what is now the slope of this particular graph here is now 45 degree, this is 30 degree. Therefore, now the ratio of the velocities of this is, let's call this as this called particle 1, particle 2. Therefore, V1 by V2 equal to tan 45 by tan 30, which is nothing but 1 by root 3 equal to root 3 by 1. Root 3 by 1 is option 4. Next question. A particle shows distance was a time graph as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. Now, distance versus time. Therefore, now slope is ds by dt is velocity. Now, slope here is like this. Slope here is steeper. Slope here is again shallow like this. Therefore, now it must be maximum slope means maximum velocity is around point A. Point A is maximum instantaneous velocity is given around point A. Next question. A car accelerates from rest at a constant value alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. Okay, let's just draw a graph between velocity. Now, another advice which I can give you is, whenever you have to draw a graph, it is better to draw the velocity versus time graph. Why? Because you can actually go down one step below by means of taking a derivative. Velocity versus time graph, if you draw, then the slope gives you acceleration and the area gives you displacement. Therefore, you can use a single graph in order to now answer questions based on whether it is acceleration if they want, you can take the slope. Whether it is displacement if they want, then you can take the area. Therefore, it will be most useful graph is a middle graph, because when you talk about now the order, then it is displacement is the first level, then differentiated you get velocity, differentiated you get acceleration. Therefore, the middle level gives you a kind of a choice, because if they ask you about slope, ask you about acceleration, then you can take the slope. If they ask you about the displacement, then you can take the area. Therefore, V versus T graph is ideal in order to draw so that you can answer questions suitably. Now in this case, we will now draw the V versus time graph. For this particular question, what they are given. It accelerates from rest. That means initial at time t equals 0, velocity is 0, accelerates at a constant acceleration alpha. Therefore, it will be a increasing straight line like this. Now the slope is alpha. Then it decelerates at a constant rate beta and then comes to rest. Therefore, now I draw like this. This now retardation. Retardation has got a magnitude beta. Okay, you can forget about the sign of it because we are talking about magnitude now. Therefore, retardation is beta. Now it's like this. Now with the total time elapsed, that means from here to here, it is now t. Time is t. Then the maximum velocity acquired is at this point. Therefore, this is V max. Therefore, now the question asked is, what is the maximum velocity in terms of alpha, beta, and t? Okay. Therefore, now it obviously, now this particular height we'll have to now calculate. Now we know that this height, supposing now this is t1 and then this is t2, up to this is t1 and t2. Obviously, t1 plus t2 must be equal to t anyway. t1 plus t2 is the total t which they are given. Now, and therefore, because now this slope, this
this height is either can be written alpha t1 or can also be written as beta t2. Now let's now write as, therefore alpha t1 must be equal to beta t2 because both refer to the same height, which is V max, which is equal to V max, what we want to find out. Okay, there. And therefore from here you can find that T1 by T2 is in the inverse ratio equal to beta by alpha, and therefore one can actually now say that the T1 equal to beta by alpha plus beta times T. Why? Because T1 plus T2 equal to T. Okay, how do I get this now? Now for people who are a little bit weak in mathematics, I can explain to you like this. Now add 1 to the both sides. So then what happened? T1 by T2 plus 1 is equal to beta plus alpha by or rather beta by alpha plus 1. Now this means T2, T1 plus T2 equal to beta plus alpha by alpha. Therefore now T2 by T1 plus T2 equal to alpha by alpha plus beta. What T1 plus T2? Therefore this means T2 by total time T equal to alpha plus alpha by beta. Therefore we can actually write like this now. Therefore B max from here. Let me show you this. Now and therefore from here we can write V max equal to beta into T2, which is equal to beta into, just now we have got the T2 as T into alpha by alpha plus beta. Therefore this can be written as alpha beta by alpha plus beta times T. This is the answer, B max. Understand? Alpha beta, this must be the answer. Understood? Okay. Next question பார்க்கலாம். The displacement time graph of a moving particle is shown below. Displacement y-axis la irukku, time x-axis la irukku. The question, the instantaneous velocity of the particle is negative at the point. Which option? Now instantaneous velocity, இப்போ கொடுத்த displacement was the time, therefore slope should give you velocity. Therefore slope வந்து எங்கே நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கு. Now இப்போ நான் பார்க்கலாம். இங்கே டேஞ்சன்ட் போட்டால் இட் இஸ் பாசிட்டிவ், இங்கே டேஞ்சன்ட் போட்டால்னா ஸ்லோப் பாசிட்டிவ், இங்கே டேஞ்சன்ட் போட்டால் 0, இங்கே ஈல டேஞ்சன்ட் போட்டால் நெகட்டிவ் ஸ்லோப். இது திஸ் டேஞ்சன்ட் வில் பி நெகட்டிவ் ஸ்லோப். அப்புறம் எஃப்ல மறுபடியும் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். அதனால் ஆன்சர் இஸ் இ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A particle is moving with constant acceleration a. The following graph shows v squared versus x. இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, v versus xனா வந்து displacement. Therefore v versus s graph. From there we can calculate the acceleration, because acceleration is சொன்னேன் dv by dt ஒரு ஃபார்முலா, இல்லைன்னா v dv by ds. இப்போ வந்து now this is s, this is இது வந்து v squared. நமக்கு வேண்டியது வந்து v dv by ds gives you acceleration. இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்னன்னா, இதனுடைய ஸ்லோப் என்ன, d of v squared by ds. இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். என்ன, பிகாஸ் இட்ஸ் now given a straight line. Straight line ஸ்லோப்பு வந்து எப்படி போகிறது இஸ், you take any 2 points, therefore C and B எடுக்கலாம், because all points on the straight line have the same slope. Doesn't matter which we take. Let's take any one of them. 80 minus 60 இது 20, then இங்கே வந்து 10.
therefore now tan theta இதான உனக்கு theta இது tan theta is a slope. therefore 20 by 10 ஓகே எல்லாம் இதை இப்போ யூனிட்ஸை செக் பண்ணிக்கோ கரெக்டாக இருக்கணும். இது மீட்டர், இது வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் ஹோல் ஸ்கொயர். therefore now dv squared by ds, இந்த கிராஃப் is between v squared and s இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஸ்லோப் எடுத்தனால ஸ்லோப் gives you d of v squared by ds equal to 20 by 10 equal to 2 வருது. இப்போ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும்? v ஸ்கொயர்டுக்கு 2v dv by ds equal to 2 அப்படின்னா என்ன வருது? v dv by ds நமக்கு வேணும் because this what is acceleration equal to 2 by 2 equal to 1 is the answer. புரிஞ்சுதா? therefore now such kind of a question இதெல்லாம் வந்து calculus skill வேணும். ஓகே, லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஸ்கில், நத்திங் மச். டிஃபரன்சியேஷன் பார்க்கணும். அப்புறம் கிராஃப் கிவ்ஸ் யூ வாட் ஸ்லோப் அதை பார்க்கணும், வாட் ஸ்லோப் வி வாண்ட் அதை பார்க்கணும். therefore you should be little bit more careful for solving such kind of a problem. சரியா? அடுத்த கொஸ்டினை பார்க்கலாம். A particle is moving in a straight line such that its velocity is increasing at 5 meter per second per meter. ஸோ இதில் நமக்கு என்ன தெரியுது? இது வந்து velocity, இது வந்து displacement. therefore this is now very similar to the last question except that இதில் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு? dv, this is what this is dv by ds இது, because this is your delta v per ds. therefore this is dv by ds equal to 5 meter, given that dv by ds equal to 5 meter per second per meter. சரி, therefore then what is the acceleration of the particle at a point where velocity is 20? நமக்கு என்ன வேணும்? இப்போ v dv by ds will give you acceleration. therefore multiplied by v. what is the v? Which is 1 at that point. what they are saying is velocity is 20. therefore answer வந்து 100 meter per second squared is the answer for acceleration. புரிஞ்சுதா? சரி, next question பார்ப்போம். இதில் என்ன கேட்டிருக்க? match the column. இது வந்து x versus x. xனா displacement எடுத்துக்கணும், because the symbol they may use is either s for displacement or x for displacement. இப்போ x versus time graph இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு. இங்கிருந்து this is v versus time graph, எது appropriate column டூட செலக்ட் பண்ணணும் சொல்லி. ஓகே, இங்கே பார்த்தோன்னா this is now typical. இது என்ன? இது பேரபோலா, பிகாஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் versus time graph. பேரபோலான்னா என்ன அர்த்தம்? கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் அர்த்தம். the velocity is increasing uniformly, constant acceleration. அப்படின்னா இதுவாக இருக்கணும் velocity of time graph. this is now constantly increasing. this must be 2. ஓகே, இப்போ இதை செக் பண்ண. இதில் A2 எது இருக்குது? இது ஒன்று இருக்குது, இது ஒன்று இருக்குது, மற்ற ரெண்டுத்தையும் விட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதை பார்க்கலாம், பியை பார்க்கலாம். பி இப்போ என்ன சொல்லுது? இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வாஸ் டைம் இஸ், இது பேரபோலா வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப். ஏன் இது? பிகாஸ் நோ டேஞ்சன்ட் போட்டால் இதெல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்குது, டேஞ்சன்ட்லாம். தட் மீன்ஸ் வெலாசிட்டி இஸ் நெகட்டிவ் பிகாஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் dx by dt இஸ் நெகட்டிவ். இது கூட வெலாசிட்டி, வெலாசிட்டி இஸ் நெகட்டிவ் முதல்ல. அப்புறம் தென் வாட் ஹேப்பன்? நவ் த நெகட்டிவ் ஸ்லோப் இஸ் எப்படி இருக்குது பாரு. இது வந்து இதை நான் காமிக்கிறேங்க. ஓகே, இங்கே வந்து டைம் லெஃப்டில் வந்து டைம் வந்து இப்படி இருக்குது. இதனால் இது வந்து ஸ்லோப் வந்து இப்படி இருக்குது. ஓகே, ஸ்லோப்னா தென் மாடுலஸ் வேல்யூ, மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஸ்லோப் என்ன? இது வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குன்னா ஸ்லோப் ஜாஸ்தி. அப்படின்னா என்ன? நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி. ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் வெலாசிட்டினா இப்போ வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் இப்படி போகிறதுக்கு பதிலாக பார்ட்டிகல் வந்து இப்படி வருது. தட் மீன் வெலாசிட்டி இஸ் பாசிட்டிவ் இப்படி கோயிங் டுவர்ட்ஸ் ரைட், தட் இஸ் அலாங் த அந்த பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன். வேறு திஸ் நோ நெகட்டிவ் டைரக்ஷன். தெர்ஃபோர் நோ த பார்ட்டிகிள் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகுது. சப்போஸ் இஸ் நோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், அதில் பார்ட்டிகிள் வந்து இப்படி வருது. ஓகே, retracing the path. And also now the speed is increasing. Why? Because this is now the straight line, this is now direction. Now the steep என்ன ஆகுது? ஸ்லோப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்பீடு வந்து குறையிறது. இங்கே இவ்வளோ இருந்ததுன்னா இங்கே குறையிறது, இங்கே குறையிறது. தட் மீன்ஸ் now retardation in this direction. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? acceleration is in this direction, that is பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம். because the speed is increasing on the negative direction, that means acceleration is positive. okay, அது இருக்கட்டும். now and therefore now which this is now velocity is positive இங்க. therefore இது வந்து velocity is constant இங்க.
velocity is constant, whereas now we are having the slope is changing. The velocity change, therefore this is not the answer. Now velocity here is now பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் மாறுது, இதுவும் கிடையாது. நம்ம வெலாசிட்டி வந்து நெகட்டிவில் தான் இருக்கணும். This is now the velocity which is negative. And also now acceleration is changing. Okay. Therefore this must be the curve, because acceleration வந்து இதுலேருந்து நமக்கு வந்து தெரியாது. நமக்கு acceleration வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை வேரிங்கான்னு தெரியாது. ஒன்லி திங் யூ கேன் சே acceleration is positive மொத்தம் தெரியுது. ஓகே, நவ் இன் திஸ் கே ஆக்சலேஷன் பாசிட்டிவ். ஏன்னா எப்படி, நவ் டைம் ஜீரோலேருந்து டைம் வந்து ஹையர் வேல்யூ ஆஃப் டைம் போகும்போது இது என்ன ஆகுது, ஆக்சலரேஷன் dv/dt பாசிட்டிவ் தான். அதனால் திஸ் மஸ்ட் பி த ஆன்சர் 4. தட் மீன்ஸ் பியில் வந்து 4 எது இருக்குது, இதுதான் இருக்குது. இப்போ திஸ் மஸ்ட் பி த ஆன்சர். வேறாஸ் இங்கே வந்து B3 இருக்குது, திஸ் மஸ்ட் நாட் பி ஆன்சர். ஓகே, யூ வாண்ட் டு செக் அப் த அதர் ஒன்ஸ் ஆல்சோ, பிகாஸ் யூ ஆர் நவ் ட்ரைங் டு லேர்ன் த சப்ஜெக்ட். பார்த்தா வச்சுக்கிங்க, isn't it the typical, that is displacement versus time is a straight line and velocity is constant. Okay, constant and then positive slope இது, அதனால் இது. whereas இந்த part வந்து negative slope velocity constant இங்கே இருக்குது. therefore this must be 3. check பண்ணு, C3. okay, therefore now this is the answer which you have now check also. now C is 3 பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து D check பண்ணு. What is this? dx/dt is constant and then positive. That means velocity is constant and positive. It must be only this one. Check panna A. Therefore, what we have done is perfect. Okay. Next question. The position. Okay. நான் வந்து படிக்கிறேன். பொசிஷன் உனக்கு சரியாக கிளியராக இல்லைனா கூட நான் இதை வந்து படிக்கிறேன். அப்புறம் நான் மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கிறேன். The position time graph for 2 students A and B returning from the school to their homes are shown in the figure. Okay, இது என்னன்னா, இப்போ வந்து A ஒரு ஸ்டூடெண்ட், B ஒரு ஸ்டூடெண்ட், and then they are going from school and they are going to their homes, that is returning to the home. Now x is equal to 0ல வந்து x is equal to 0ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஸ்கூல்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. only thing is now B is starting from the school a little later. okay, ஏ கிளம்பி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு B ஸ்டார்ட் பண்ணுறான். அதனால தான் உனக்கு வந்து டைம் உனக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. ஓகே, B வேறு A is starting at t equal to 0, வேறு B is starting at t equal to after some time. ஓகே, தட் இஸ் புரிஞ்சு போச்சு. நவ் கொஷின்ஸ் என்ன பாரு. A lives closer to the school அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? distance travelled, that is x value is the distance travel from school to home இல்லையா. now x A ஓட இது வந்து x வந்து 0லேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது. ஓகே, whereas வேறு B ஓட x distance வந்து இங்கிருந்து 0லேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது. ஓகே, x is now starting from 0 தான் ரெண்டு பேரும், இது வரைக்கும் வந்து B இருக்குது. அண்ட் அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் A இருக்குது. ஏன்னா x value is now same for both A and B here when they are finishing their reaching home. அதனால் this is not correct because both distances are same. That A and B live at the same distance from the school. Okay, distance and the same தான். therefore this is not correct, this is not correct. Then when we take A takes lesser time to reach home. check பண்ணி பாரு, what is now the time taken? இரு ஒன் செகண்ட் நான் வந்து தப்பாக சொல்லிட்டேன். பிகாஸ் திஸ் நவ் த டைம் ஆக்சிஸ், வேறஸ் நவ் திஸ் நவ் டிஸ்டன்ஸ் ஆக்சிஸ். இப்போ முதல்ல என்ன சொன்னேன், இப்போ ஏ லிவ்ஸ் க்ளோசர் டு த ஹோம், டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டு எக்ஸ் ஏ, வேறஸ் நவ் திஸ் இஸ் பி. therefore ஏ லிவ்ஸ் க்ளோசர் டு த ஸ்கூல் இஸ் கரெக்ட். ஓகேயா, திஸ் இஸ் எக்ஸ். therefore A lives from 0 to x, இதுக்கு முடியுது. whereas B ஓட x is this much displacement. therefore A lives closer to the school is correct. that is A is correct. next we go to now the time taken. இப்போ time taken நான் சொன்னேன். இப்போ வந்து now the time taken for A is from here to here. okay, this now A is finishing his coming home. இப்போ this now the time taken for A, whereas now B is
starting at this time and I'm finishing at the same time. Therefore, this is B time. Therefore, B takes lesser time. Therefore, A takes lesser time is wrong. B takes lesser time. Therefore, C is wrong. Therefore, A is correct. B is wrong. C is wrong. This is very good. Next, A travels faster than B. Now, if dx by dt is a slope, yeah. Therefore, now which is now having more slope? B is having more slope. Now, B is velocity. Now, slope also is constant. Another velocity constant is both cases. Whereas now B's velocity is higher. Another B travels faster is E is correct. Therefore, A and then E. Therefore, A and E are correct. Purinjada? Right. Okay, good question. Simple question, but then good question. Then, next question. Well, velocity time graph of a body moving in a straight line is shown. Okay, velocity time graph. The ratio of displacement to distance traveled by the body. இப்போ now this now velocity time graph area should give you displacement சொன்னேன். Now இதுலேயும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஏரியாஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா பிகாஸ் பாசிட்டிவ் ஏரியானா கோயிங் இன் த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன். Okay, negative area then reverse direction. Therefore, now supposing now a particle is moving along a straight line like this, and then starting from this point, and then going up to this, then they move in forward direction, and then retraces back a little bit. This is now point A, this point B, point C. It's now traveling. What is the distance traveled is this much up to AB plus BC. But displacement na initial position A to final position C na only this much displacement. Enna artham idu? Now the forward direction motion is area which is above the x-axis, whereas backward direction distance is area below the x-axis. Therefore, area below the x-axis is telling you about distance traveled backwards, whereas area above the time axis. So, okay, when I say x-axis na, what I meant was time axis. Time axis ku மேல இருக்கிற area வந்து if it is positive, it is positive, that the area above the time axis will be positive, whereas below this is called the negative. Therefore, this area is now forward direction distance, and then this area is backward direction travel panna distance. The displacement na enna pannanum, forward direction minus backward direction subtract pannanum, whereas distance na enna pannanum, renduthiyum add pannanum. Therefore, now let us now see what they are asking is what is the ratio of the displacement to distance. Obviously displacement வந்து ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லை லெஸ்ஸாக இருக்கணும். டிஸ்டன்ஸ் will always be more than or equal to displacement. ஏன் ஈக்குவல் டு எப்போ வரும்னா ஒரே டைரக்ஷனில் போயிருந்ததுன்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் ரீட்ரெஸ் பண்ணி பேக்வேர்டில் கொஞ்சம் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா distance will be more, displacement will be less. Okay, let us now try to compute the areas first. என்ன இது 0 to 2. ஓகே, எவ்ரிதிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இப்போ வந்து டைம் வந்து செகண்ட்ஸ் இருக்குது, இது வந்து வெலாசிட்டி இது வந்து மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இருக்கிறதுனால ஆல் கால்குலேஷன் வில் பி ஒன்லி இன் SI யூனிட்ஸ். இதனுடைய ஏரியா என்ன? 8 into 2 இஸ் திஸ் ரெக்டாங்குலர் ஏரியா 16. இது நெகட்டிவ், இது என்னது 2 into 4 -8 வச்சுக்கோ. இது என்னது? திஸ் இஸ் ஃப்ரம் 3 எடுத்துக்கணுமா? இதை இல்லை 4 வச்சுக்கணும். 4 இது 8. therefore 4 into what is the height is 4, 16 plus இது. What about this 2 into 4 minus 8 again? இது என்னது? 2 to 4, இது 8 to 10. okay, இது -8 -8. therefore now what is now the displacement பார்த்தோன்னா 16 plus 16 minus 8 minus 8 னா then 16 is the displacement divided by, now distance போட்டால் முன்னாடியும் ஆட் பண்ணணும். 32 plus another 16 is 48. therefore 1/3, that means 1:3. okay, yeah, புரிஞ்சுதா? simple question only. now இது பார்த்துக்கோ. next VT graph, ratio of distance to displacement in 25 seconds of motion. 25 seconds of motion from 0 to 25 இருக்கும். that is the full area. now ratio of distance displacement இதே மாதிரி தான். இப்போ now டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன பார்க்கணும்னா இது வந்து நெகட்டிவ் ஏரியா சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். therefore what up இதில் பார்த்தோன்னா உனக்கு நெகட்டிவ் ஏரியா பாசிட்டிவ் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ரெண்டும் சேம் தான். பிகாஸ் திஸ் டூ ஆஃப் இது 5, இது 5, இது ஹைட் என்ன 20, இதுவும் ஹைட் என்ன 20. therefore இந்த ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஏரியா.
அதனால் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் போடும்போது இதையும் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் திஸ் கேன்சல்ஸ் வித் திஸ் அதனால் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம ஏரியா பார்த்துட்டா போகிறோம். ஓகே, இது வரைக்கும் நீ இப்போ எப்படி ஏரியா போடுவ? ட்ரையாங்கிள் ப்ளஸ் ரெக்டாங்கிள் ப்ளஸ் ட்ரெப்பீசியம் எப்படி போடுவேன்? நீ இப்போ ஒன்று ஆவரேஜ் பிட்வீன் திஸ் சைடு அண்ட் திஸ் சைட் போட்டு இன்டூ திஸ் போடு, இல்லைன்னா இது வரைக்கும் போட்டுட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆட் டு த ட்ரையாங்கிள் போடு. ஓகே, தட்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்துடும். எது வரைக்கும் வந்துடும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது? we'll have to take only this area up to this area is displacement. Whereas distance போனோம்னா plus add to this double this area. Why double this area? இதுவும் பாசிட்டிவ், இதுவும் ஆட் பண்ணணும், இதையும் ஆட் பண்ணணும். Therefore you can just do the calculation yourself. Okay, try it out. Okay, if you want இதை நீ பாஸ் பண்ணிக்கோ, ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ஆன்சர் ஷுட் பி 5/3. செக் பண்ணிக்கோ. Next question. Now given below are two statements. Area under the velocity time graph gives distance traveled by the body. இது வந்து கரெக்டாக தப்பு. என்ன? பிகாஸ் it gives you displacement. இப்போ ஏரியாவில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் ஏரியா பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் ஏரியா நெகட்டிவாக எடுத்துட்டாகணும். தட் இஸ் த கரெக்ட் வே ஆஃப் ஆக்சுவலி டூயிங் த மேத்தமேட்டிக்ஸ். அதனால் this statement actually means positive area minus negative area, that means net area. Okay, net positive area does not give you distance, whereas it gives you only displacement. நமக்கு தெரியும், அதனால் this statement is தப்பு. Then the second statement பாரு, area under acceleration time graph is equal to change in velocity. இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். It gives you delta v, that is the integral of acceleration dt gives you change in velocity, that is v minus u. Okay, yeah. Therefore this is wrong, this is correct. Next question. The velocity time graph of an object moving along a straight line is shown. What is the distance covered? Okay, now எல்லாமே SI யூனிட் இருக்குனால direct multiplication போட்டால் போகிறோம். Therefore now what is distance covered na? Then it's very simple. Okay, this area plus this area plus this area. Okay, போட்டு போயினே இருக்கலாம். இது உனக்கு ஷார்ட்கட் கால்குலேஷன் சொல்ல போனோன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இந்த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பிகாஸ் பேஸ் 2 ஹைட் சேம், அதனால் திஸ் கேன் பி டேக்கன் ஆஸ் நவ் திஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் திஸ் ஏரியா. அதனால் வந்து இந்த ஏரியாவுக்கு போல் வி கேன் டேக் ரெக்டாங்கிள் அப் டு திஸ், தட் ஷுட் கிவ் யூ டைரக்ட்லி பிகாஸ் 10 × 4 40. ஓகேயா? எங்கே வருது? இன்னொன்று வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் பிட்வீன் 0 to 4 seconds தான் கேட்குறான், அப் டு திஸ் தான் கேட்குறான். ஓகே, தேர்ஃபோர் we have to take this area only. Okay, which means we can take the whole area of 40 minus this particular triangle, we can subtract it also. Okay, either way you can do the mathematics because it is only a simple geometry. Put 30 varanum. Okay, next question. The motion of an aeroplane is represented by velocity time graph. Again velocity time graph, and then the distance traveled kekra. Now in this case there is no graph below the time axis, எதுவும் கிடையாதுனால நெகட்டிவ் ஏரியா எதுவுமே கிடையாது. இப்போ distance traveled in the velocity is given by the area. Therefore then distance traveled up to this whatever is the time is 40. இது அப்படின்னா டோட்டல் ஏரியா கால்குலேட் பண்ணால் போதும். ஓகே, சிம்பிள் ஸ்டப். So that's about it. Right, with this particular topic about graphical methods questions is completed. Next number we will have to see about well-known results. Idhula we are still talking about one-dimensional motion, that is motion along a straight line. Some other well-known results la irukku, அதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து குயிக்காக நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிவிட்டு டிக் அடிச்சுட்டு பண்ணலாம். ஓகே, therefore that is what is the next topic which we will see. Okay.